Dear students, welcome to math class. Today I am going to discuss with you some number patterns. First, see the squares. Okay, all of you listen to the board. Here are three squares. First one, side 1 centimeter, second side 2 centimeter, third side 3 centimeter, and so on. First we have to find out the perimeters of these squares. So, perimeter of first square equals. What is the equation of perimeter of a square? Can you say? Yes, it is 4 into side. So we can write 4 into 1, that is 4 centimeter. Next, perimeter of second square, that is 4 into 2, 8 centimeter. Next, perimeter of third square, that is 4 into 3, 12 centimeter. Now can you find out the perimeter of the fourth square? Yes, it is 4 into 4, that is 16 centimeter. Then etc. Okay, if we write the perimeters of squares in order, what we get? We can write 4, 8, 12, 16, etc. Okay. Then next we find out the areas of these squares. Area of first square. What is the equation of area of square? Area of square is side into side or square of a side. So area of first square is 1 square, that is 1 square centimeters. Then area of second square, that is 2 square. What is 2 square? 4 square centimeters. Third case, area of third square. Can you say what is the area of third square? Yes, 3 square, that is 9 square centimeter. Now we can write these numbers in order. What we get? 1, 4, 9, etc. Okay. Now, next we want to find out the diagonals of each squares. We have studied in 9th standard how to find out diagonal of the squares or
So first one, we have a square with side 1 centimeter. If we draw a diagonal in this square, we get two right triangles. Okay. So ഇത് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡയഗണൽ കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? Pythagoras theorem. So how can you find out the diagonal? D equals root of 1 square plus 1 square. That is root 1 square is 1. Again 1 square 1. What do you get? Root 2. Now we can write length of the diagonal of first square. Length of the diagonal of first square is what we get? Root 2 centimeter. Next, we can find out the diagonal of the second square. Again, if we draw one diagonal, we get two right triangles. The sides of this triangle is 2 centimeter, 2 centimeter. Again, use Pythagoras theorem. What we get? D equals root of 2 square plus 2 square. That is root of 2 square 4. Again 2 square 4. Root of 2 square plus 2 square, that is root of 4 plus 4 equals root 8. Then in the last class or in 9th standard, you already studied 8 can be written as root of 4 into 2, that is 2 root 2. Now length of the second length of the diagonal of second square, 2 root 2 centimeter. Now length of diagonal of third square, if we draw one diagonal, we get also two right triangles. So also isosceles right triangles. Then we can find out the diagonal. What we get? D equals root of 3 square plus 3 square. This is root 3 square is 9 plus again 3 square 9, that is root 2 into 9, or we can write this is root 18. Root 18 is 9 into 2, that is 3 root 2. So length of diagonal of third square is 3 root 2 centimeter. Length of diagonal of second square is 2 root 2 centimeter. By continuing like this, we can write like diagonal of the fourth square. Length of the diagonal of the fourth square is 4 root 2 centimeter. Okay, and so on. Then if we write these numbers in order, what we get? Root 2, 2 root 2, 3 root 2, etc.
Okay. So what is our first numbers? First numbers 4, 8, 12, 16, etc. And second case we found out areas of the squares. What are the numbers? 1, 4, 9, 16, etc. In the third case, we got the diagonal of each squares. What are the diagonals? Root 2, 2 root 2, 3 root 2, 4 root 2, etc. Okay. Then next, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ക്വയറിനും 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിന് പകരം 1 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പകരം ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഏരിയ, പെരിമീറ്റർ, ലെങ്ത് ഓഫ് ഡയഗണൽസിൽ വരുന്ന മാറ്റം നോക്കാം. So first let us take the square with the side 1 centimeter. Next, instead of 2 we take 1/2 centimeter, and in the third case 1/2, here 2 centimeter. So first perimeters. Can you say the perimeters of each figure or each squares? First one 4 into 1 4. Second 4 times 1/2. 4 times 1/2 is 6. The next 4 times 2 8, etc. Next, area. ഏരിയ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ് 1 സ്ക്വയർ ഈസ് 1. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്, രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ 1/2ൻ്റെ സ്ക്വയർ, ലിസൺ, 1/2 സ്ക്വയർ ഈസ് 1/2 ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ആസ് 3/2. 3/2 square. 3/2 square is 9/4. ഈ 9/4 നമുക്ക് എങ്ങനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? How many 4s are there in 9? 2. 2 into 4 8. Then remainder is 1. So we can write 9/4 as 2 1/4. Then so the area of the second square is 2 1/4. The next third side 2 centimeter. So what is the area of the third square? 4, etc. 2 square 4, etc. The next we have to discuss diagonal of each squares. We already got diagonal of the first square is √2. So what is the diagonal of the second square? 3/2 √2. Then what is the diagonal of the third square? 2 √2, etc. Okay.
Now I am going to write the sequences. 4, 8, 12, etc. 1, 4, 9, etc. Next, root 2, 2 root 2, 3 root 2, etc. 1, 1 by 2, 2, etc. 4, 6, 8, etc. Next, root 2, 1 by 2 root 2, 2 root 2, etc. ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിലെ ഓരോന്നിലും ഓരോ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടാൻ ഒരു പ്രത്യേക റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. 4, 8, 12 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? These are the multiples of 4. Then second, 1, 4, 9, etc. 1 means 1 square, 2 square, 3 square, etc. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ടേംസ് കാണാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് root 2, 2 root 2, 3 root 2, etc. root 2 means 1 root 2. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് 1 root 2, രണ്ടാമത്തത് 2 root 2, മൂന്നാമത്തത് 3 root 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി പോവാം. 1, 1.5, 2 ഇതിന് ബാക്കി എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക റൂളിൽ എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? നമ്പർ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, നമ്പർ സീക്വൻസ്. A set of numbers written as first, second and third according to a particular rule is called a number sequence. Just note the word number sequence. Number sequence. I repeat, a set of numbers written as first, second and third according to a particular rule is called a number sequence. Okay. Let us take some examples for number sequences. Listen, all of you listen to the board. 2, 3, 5, 7, 11, etc. Can you say, is this a sequence or not? You just think. 2, 3, 5, 7, 11, etc. Can you say, is it a sequence or not? Yes or no? Some students told me yes, others told me not. Then this is a sequence. Why? This is a prime number sequence. Prime number sequence. അല്ലേ? 2 ആണത് ഒരേ ഒരു ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, 3, 5, 7 കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു 9 ഇല്ലേ അല്ലേ? 9 എന്ത് നമ്പർ അല്ല? പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. 9 എന്ത് നമ്പറാണ്? കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് സീക്വൻസ് ആണ്? പ്രൈം നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ്. ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, another example, 1, 11, 21, 31, etc. Is this a sequence or not? Yes? Okay. This is a sequence. Can you say the sequence in words? This is a sequence of natural numbers ending in 1.
sequence of natural numbers ending in 1. Okay. Can you explain this sequence in another way? Anyone? 1, 11, 21, 31, etc. Yes. Here 10 is added repeatedly to each terms. Okay. 1 plus 10, 11, 11 plus 10, 21, 21 plus 10, 31, etc. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ടേംസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വരാം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് എഴുതി പോവാം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ എ നമ്പർ സീക്വൻസ്. Okay, now let us do a problem. All of you write down the question. Make the following number sequences from the sequence of equilateral triangles, squares, regular pentagons, and so on. Of regular polygons. First case, number of sides. Second case, sum of inner angles. Third, sum of outer angles. Fourth, one inner angle. Fifth, one outer angle. So listen to the question. Make the following number sequences from the sequence of equilateral triangles, squares, regular pentagons and so on of regular polygons. Polygons നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് പോളിഗൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാ? ട്രയാങ്കിൾ. ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട്? 3. സ്ക്വയേഴ്സിന് 4, pentagons 5, etc. So let us write the sequence as number of sides as 3, 4, 5, etc. The next, sum of inner angles. Sum of inner angles. നിങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതല്ലേ? Sum of angles of triangle എത്ര? 180. Sum of angles of a square 360. Sum of angles of pentagon 540 and so on. Next, third, sum of outer angles. Did you remember? What is the sum of outer angles of any polygon? Anyone? Can you say? Yeah, in 8th standard you studied. Anyone? Yes. 360. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി പോളിഗൺ ഈസ് 360. അപ്പോൾ ഏത് പോളിഗൺ ആണെങ്കിലും സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? 360. Then one inner angle.
ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ ഇന്നർ ആംഗിൾസ്. അപ്പോൾ റെഗുലർ പോളിഗൺസ് ആണ്. റെഗുലർ പോളിഗൺസ് ആകുമ്പോൾ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആയാലും ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ആയാലും ഒക്കെ എന്താ സെയിം ആവും. സോ വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ we can write 180 by 3, that is 60. Next 360 by 4, that is 90. 540 by 5, that is 108, etc. Then next one outer angle. Outer angles എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എന്താണ് 360 ആണ്. അപ്പോൾ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാംഗിൾ 360 by 3. How much is 360 by 3? This is 120. Next 360 by 4, 90. അടുത്തത് 360 by 5 എത്രയാ 72, etc. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 5 ടേംസ്, ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ്, സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ്, സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ്, വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ, വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സീക്വൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് 3, 4, 5, etc. Number of inner angles 180, 360, 540, etc. Number of outer angles 360, 360, 360, etc. One inner angle 60, 90, 108, etc. And one outer angle 120, 90, 72, etc. Okay, just to note some homeworks. Note page number 11, question numbers 3 and 4. Okay, let us wind up today's class. If you have any doubt, you can contact me personally.